Welcome, welcome. Summer. So how do you feel in Afghanistan? Good? It's good, very good. Yeah, things should be in Afghanistan. 烧煤的炉子，烧煤的嘛，你看。你好。Guys, I'm super excited today because we have some guests from China. So let me to go to the airport of Kabul. Guys, this is the airport of Kabul. So our guest will come now. Yeah, we are waiting for them. Yeah, to our teeny guest. They will come now. There is our bus. Yeah. Welcome, welcome. Guys, this is our Chinese guest, yeah. So we plan to in the bus. 两个车哦，两个车那我们后面我们这边两部车哦，就到行李放后面了哦。Hello, hello. Oh, yes. 10个人一个车子，10个人还有一个车子，我带什么？ Yeah, guys, so these are 20 people, so we have 10 people here, yeah, in the bus, and we have another bus there, the Chinese gate, so we plan to show to them the beautiful country. From China, yeah. So we will explore the Kabul city, yeah. Guys, I'm with my Chinese friends, yeah, so they're visiting this stars reading hill in Kabul. Guys, they are taking
pictures. Yeah, now we will go to the Museum of Kabul. Yeah. 今天去，下午去。下午去什么？不管是回来去吗？ Yeah, guys, we are with nice Chinese guests here in the Museum of Kabul, Afghanistan. So we will visit the museum. We are almost 20. We have 20 Chinese guests here. So yeah, we will explore and show them the Museum of Kabul. 温度是以后的拼命，现在没办法，因为 Yeah, guys. So we will go to the second floor. We will show the Kabul Museum to our Chinese guests. So. 这个挖出来怎么？ بالي إيكي أساسا الزوارات قبل چه قسم زوارات میبود یکی از مثلا اینجا نقره موجود میباشه طلا موجود میباشه و این مثلا استفاده میکرد برای چی ما گتمی میگیم یا مثلا در گوشتی بسته میکنه او از او چیزا میباشه و خودش در میسی عینک که این کشف شده در قرنهای مثلا 3 تا 6 یا 2 تا 5 قرن به وجود آمده و این چیزها شکل‌های مختلف داره مثلا اینی را ببینید اینی را ببینید و اینا هم در افغانستان این چیزها موجود است. 他说这个是金子也有了，银子也有了，他说是各种各样的，看那些耳机也有了。 戒指，然后这个是银的，然后这个是金的，然后这里面这上面镶嵌了宝石。 哎，这个上面有宝石，这不是上面是宝石吗？然后这个是金的那个帽，就是那种的，也是首饰。这也是在那个东坡。爱拿铜矿发现的。اینجا سنگ‌های قیمتی میباشه مثلا از نقره جور شده از طلا جور شده سنگ‌ها اینجا است که یک چیزی ازش ساخته که استفاده شده مثلا بله بله 这个上面是宝石的 سنگ‌ها میباشه بله 这是那种红宝石，红宝石啊，这是红宝石，这上面的这个是红宝石，看起来。این عکس‌ها که از خودش از میسی عینک است مثلا میسی عینک اصلا یک تمدن می بود که انسان‌ها اونجا زندگی میکرد اینی مثلا تاریخش است فرهنگش است که چه قسم مثلا همین مجسمه ها جور کرده اونجا مثلا چی است نشان میده این از میسی عینک است 这个是那个古文的那个建筑，古代的建筑。对对，表示他们的文化。这个是很久以前的，可能跟他们是同一个时期的。这个是公元3到6世纪，然后出土的。看这个脚下半身应该是看着像疑似就是那个。 不是佛教，看着不太像佛教。这个应该我感觉是像就是穆斯林，这个5世纪以后才过来。哎，不对，5世纪。那这个是3到6。3到6世纪，他4世纪还没有过来呢。是就是，这个是可能是佛教，可能是佛教。这就是佛教，你看他这个脚就是佛教的脚。对。哦，他这个就是赤足。对。他就是佛教过来，那时还是信佛教的。所以他这才有8年佛教，这是佛教的。对。 So I want to talk about Afghanistan, tourism, why we should visit Afghanistan. So we have some reasons for this. First of all, we have historical places like we have Banya. In Banya we have great Buddha. So we have like we visited Museum of the Kabul. We
had history campaigns places in Afghanistan and natural beauty. شارنو استاد از کدام راه نزدیک میه؟ شارنو. صحیح صحیح. امروز جمعه بود بابا. صحیح صحیح. So we have big history. We have different ethnicities and questions. Salam, Senge. Salam, Senge. So it means Niha, Salam. 就是他教你问好 ，salam 就是您好，相当于中国人打招呼，你好 ，salam， 还有问候语。然后他们像很多地方，他们无论哪个地方，然后说的问好的都是 salam， 就是你好，你们也可以跟他们打招呼，Salam. Yeah guys, so the Chinese foreign guests here in the hill of the Kabul, so we can visit the city. Yeah, so this is our translator, so he can speak Chinese language. He is an Afghan, our translator, and she's also a tour guide for Chinese people. Yeah, they wanna have the perfect week. Hello, Summer. So how do you feel in Afghanistan? Good? It's good, very good. Yeah, thank you. Guys, we are here in Shahrina with the Chinese guests, so we booked. So yeah, we will eat Afghan foods here. Huh? So yes. Yeah, we will go to the Ziafa restaurant. So yeah, welcome. So I got so we are here in Ziafat restaurants. Yeah. So hello.
到的那个也是烧煤的炉子，烧煤的嘛，你看见了吧刚才？然后他们家里面大部分吃呢也是烧煤，烧不起煤的，烧柴，从山上面捡了一些柴火，对，然后去烧那样。这边都算是很好的了，看到了吧？这边是新建的。拜啊，有的时候他这边会做礼拜，然后所以有的很多店铺它是这种关着的。他们现在好像是在放假，这我的印象里好像。你好。你好。你好吗？你好妹。我好。我好。我好，大家好。你好，我好，大家好。Thank you, Sisi. Or thank you, Sisi. Ne, how can we say in China? 次大陆的一个建筑风格都能从这里体现，这都是拿那个石头，然后这个年都 So guys, we are here in Bagh-e-Babur. So I wanna show you a beautiful historical place which created in the Babar Empire. The founder of Mughal called Babar Shah, yeah, in 1528. Yeah, so I'm with my Chinese guest here, so let me show to them our beautiful Afghanistan. This was touring in Kabul of the Chinese guests. Hello, a nice driver. So yeah, our guests are in the inside of the car. So some of them will come back from the Bagh-e-Babur. So if you're interested to visit Afghanistan and I show you the beautiful place, to contact with us.